all the body is gone. She's like a skeleton now. She's lost everything. Wow. Muna xale bu jigen bi legi dafa jeex tak. Okay, pour hara famara 1 minute pour ki di ko the husband is wrong. The husband is not wrong. You Angleterre dafa am lu mo doxé. So divorcé ak sa jabar da nga dem nga pay child maintenance. Child maintenance kessa nga fay. The child maintenance will depend on how much you earning. Dafa depend yow ñaata ngay fayako. So fu nek ni jëkër ji child maintenance rek lay mëna fay xalé yi. Don't respond to No, it's good to clarify that point, darling. It's okay because if up to now this lady has not even taken the man to the child maintenance. That tells you how good is this, because this lady now she's struggling. She only worked. She got all her hours. She used to earn like nearly 3,000. She works with my wife, but now the lady now she has to cut all her hours. She's only doing like 8 till 2, because she has to finish work, go to Henry, go and pick the kids up, bring them home. And she's doing everything now on her own. And she's got this opportunity, but Mustapha has eroded. Like Kia says, Gambians need to be careful, especially the ladies. They need to be careful of these marabouts. Okay, Farmer. Yes. Farmer, sorry, mute your mic. Let me bring the audience up again. It's going down. Let me speak Wolof. Okay, so let me try pour mu wax fi moy que ne xale bu jigen bu fekkone dafa yobbu ku góor ke jëkkër ji ci child maintenance pour mu commencer fay da fay xale bi mais ku góor ke baaxaay bi mu baax motax mosul leen dagal allowance lu nekk lay def mu koku mën na def lu nekk man koku dama ko xam comme ni ma xamé sama frère koko xam nga tay ji bu fekkon da nga divorcer ak sa jabar da ngay dem nga yobbu sa jëkkër sa child maintenance légui ñom ñoo lay wax ñaata lay fay xalé yi mais ba légui jëkkër ji nangul lool sax parce que ndax limi defal ñooñu mo ëppon tay so xamanté bu ko yobbu won tay liko gouvernement bi di wax pour mu fay limi defal xalé yi mo ëpp li nga xamné mom la ko gouvernement bi warona wax tay pour mu fay mais xalé bu jigen fi Europe so amuté ko né man xamna ci dara ba wallahi lazim barki sayidina Muhammad nga am benn doom sa ci dëkk bi fi amo partenaire bo dëkkal fi billahi di nga matt sa loxo bi waxtuma la ak du benn doom du ñaari doom du ñetti doom ndax fi kenn talul kenn ku nekk sa bopp la lo xarito ak nit heure yi liggéeyam bu jotee xamula day dem liggéey fu mu nekk ni Mustapha Drammeh yàqal na ko liggéeyam Mustapha Drammeh jaxase na ko mbokkam yi Mustapha Drammeh jaxase na ko waa Angleterre xale bi xajatul fenn xale bi bu toogee man mi ñëw na ci sama wat sama ngénte man nii la sëggee kanam gi rus naa xool ni man duma koy xool parce que man tamit damay rusoo xool ni ndax gàcce ak méttit bu muy dund lii mosuma woon a bugg a toog ci àdduna pour ma wax ko waaye kii dama dugg wax moo tax kii dafa soxla ndimbal nañ ko dimbale ndax ñun ñëpp doomi Afrique lañ ñun ñëpp doomi Sénégal ak Gambia lañ koo gisee sa mbokk di souffrir di torox di sonn te nit teg ko man dama ne yàlla rek moom doomu aadama te yàlla rek a war a teg nit lu ko metti mais Mustapha Drammeh mi dañoo war a jukki ay mbiram sonal na xale bu jigéen bi fii ku lay may xale bu jigéen bi amatul lu mu liggéey part time lay def maanaam ay awa dañ compter awa si amul lu mu dimbalee ti mbokkam yi Gambia këram gi mu commencé goon mënatu ko continuer njabootam gi ku leen di seet ngay tëdd ak xale bu jigéen boo jabaru jàmbu tëdd ak moom doomam yi tëdd nga koy def loolu naka si dul noonu di foo ak moom muy foo ak yow ay doomam a ngi tëdd doom yi bu ñu xëyee dem jooy école traumatise mu ngi rey xale yi mu ngi rey jabar gi Famara continuer. Right. That tells you how good is this man. Every month, you mentioned he's got a house this lady is building in Gambia. Every month, I send the money for the man. Every month, like 700. He says, oh, before she will send the money to Mustapha, can you please tell me? He will ask me, my wife, when they got paid, so that this lady will not send. Like a monthly fee he has to send to Mustapha every month. But this guy will come to me and tell my wife, oh, tell me when you get paid so that I will go and quickly transfer the money to me so that I can send it to her brother in the Gambia so that they can finish their house. Just to tell you how good is this man. Mune problème bi demoon na ba demoon na mune pour wax la rek jëkkër ji di baax gi mu baax jëkkër ji demoon na ba extend boo xam ne bi mu gisee ne kii su ko dimbalewul du baax jëkkër ji si boppam moo doon jël xaalisam di ko yónnee profito wax kii nii di wax nii ne ko yónnee sama jabar mbokkam yi nga yónnee ko xaalis bi pour ñu continuer sama jabar gi këram gi parce que su gisee xaalis bi rek dina ko jox Mustapha Drammeh man déglu naa vocal boo xam ne barki Seydina Muhammad ak sama doom bii ma uf ne di koy nampal Mustapha Drammeh dafa ne xale bu jigéen bi maa ngi nii dama war a dem suba dama war a tukki dama war a dem Kaolack xaw ma fan daa mënutuma fàttali ko dëgg bi yónnee ma 120 euros xale bu jigéen bi ne ko man de 35 euros laa amee 35 pounds laa amee sama compte bi mu ne ko 35 pounds doo dem nga lebal kenn mu jox la xanaa yow li ma lay jox neexul yow li ma lay woon nga xam li ma lay yow ji nga li ma yor nga xam ne soo jëkkër sa mënu la koo jox xale bu jigéen bi ne ko waaye li ma jaaxal da nga ne woon soo eggee ci foofu ngay dem di nga ma woo
maa dégg lii sama nopp kenn nettaliwu ma ko xale bu jigéen bi ne ko yaa ma ne soo eggoon fi nga jëm di ma woo waaye woowaatoo ma mu ne ko xam nga dama egg sama papaang fa te xam nga kilifa yi duñu toog ngay wax ak jigéen téléphone maanaam c'est-à-dire Mustapha Drammeh dafa am jabaram su eggee këram di na nga wax ak xale bu jigéen bi ne xale bu jigéen bi dama jàpp dama def lii gan yi dañoo bari maa ngi dégg xale bu jigéen bi mer ne ko yow maa yow mosuñoo waxtaan pour guddi nga toog nga woo ma heure bu ñu waxee rek nga ne da nga jàpp da nga def lii da nga def lii mu saaga ko ndey yow sëñ bi suñ paree naa la ko envoyé léegi mu daggal ko saaga ndey ne ko dama bëgg nga nangam tan sa ndey léegi nga ut ku la abal nga yónnee ma ko léegi 5 minutes laa la may xale bu jigéen bi ne ko waa baax na motul 10 minutes xale bu jigéen bi yónnee ko ko And sometimes the lady will send the money to him twice in a day. Mu ne parfois ñaari yoon la koy yónnee xaalis bi si bés bi. Yes, and I've got this receipt because I went to the point that I said to the lady, I'm not talking to you because you don't want to help yourself. So I called the lady's brother in Holland. I spoke to the lady's brother. You know what the lady's brother told me? He says, this husband, I've never seen a man like this man is a very good man. I don't want my sister to lose this man. Mu ne xale bu jigéen bi magam bu góor bi nekk bi nga xam ne dafay la nekk Europe moom tamit moo ko def ba woo kii ne ko dama bëgg ñu dimbale sama rakk ndax bëgguma sama rakk ñu ñàkk ko. You told me when I was living here, I don't have my papers. I'm using my sister's husband papers. So that tells you if my sister is telling me that this guy is not a good man, I wouldn't believe on that. This man mu ne magi xale bu jigéen bi dafa de wax kii na ko wax kii di wax nii na ko dama bëgg ñu dimbale sama rakk ndax sama rakk li may wax yëpp ne jëkkëram baaxul dafa bon man xam naa ne du dëgg ndax jëkkëram këyitam laa jël ma tukkee ko Europe bi ma nekk tey jëkkëram moo ma dimbale ma ñëw fii maa ngi mel ni taalibe ak sëriñam. Honestly, and Mustapha keep telling me, I've got audios. He says, if you are divorced today, tomorrow, next day, I will marry you. I've got them. I've still got those audios. If you divorce today, tomorrow, I will marry you. Where's the marriage he promised now? And this young lady now is suffering. Here, I see this lady every time I feel like crying. Every time, you know me in our society. I know. I've got respect for ladies, and this lady now, she's that much traumatized. Nothing. She's absolutely nothing. And then sometimes you have to be careful of these Malians as well, because the boy told him, he says Mustapha is gonna see, but his wife too is gonna see. And look at what's happening. She's down to zero now. She's nothing. Mu ne Mustapha Drammeh moo waxoon xale bu jigéen bi ne ko tasal nga bàyyi sa jëkkër soo ko bàyyee ma takk la. Mu ne xale bu jigéen bi puus ba ku jëkkër ji fase ko waaye jëkkër ji malien la te jëkkër ji waxoon na lenn ne ko maa la promettre ne Mustapha Drammeh dina gis li mu def waaye yow it di nga ko gis man mii jëkkër ji wax na ma loolu bu ma ko waxee dama sukk ci train station bi la fekk maa ngi foofu ma sukk suma oon ma ne ko ngir yàlla dama lay ñaan ci jëmm Seydina Muhammad seetal si sa njaboot gi lépp looy munti di def ko kooku nga xam ne mu mel ni carotte yi tubaab Mustapha Drammeh waaye bu ko def kii nga xam ne sa jabar la sa yaayu doom la man ñaan naa loolu man Mustapha Drammeh continue sama sëriñ. And we even told the British embassy in London that this Mustapha Drammeh, we've reported him. I reported him and the other guy reported him to say that this lady is already married. So Mustapha is trying to deceive the girl to come to Senegal to marry him. If he does that, let you know that this lady is married. Officially, they are not married in the British way. You know what I mean, Kia. They are not officially married in the... Can you repeat that? Sorry, I can't hear you. What I'm saying is, we even reported Mustapha to the embassy because I've got one audio that is saying that he wants to go and marry him so that he can bring over here and they can continue of whatever they are doing, but he still be married to this man until they are divorced. So once I've had that message, so I send an email to British embassy to tell them that this lady in question and this man in question, they are both married. They are married. They can't marry on top of another married. That's illegal. You can't do that in the United Kingdom. So I even send an email. They says, okay, it's noted. But he keep pushing the lady. He says, I'm ready. I'm ready. If you okay, let me translate that one. Let me translate that one before we go too far. Harama keyboard. Mune mom si bopam mom mi di wax ni pour wax la rek fas ak yeg ak ndimbal ak yermande bi ki am ci xale bu jigen bi. Mom ci bopam mu ne dem na ba ci embassy bi ambassade Sénégal bi wax leen ne leen Mustapha Drammeh mu ngi puus jabari jàmbur pour mu tas ak jëkkëram pour moom mu takku ko mu ne ko waaye mënu koo takk parce que kii dafa sëy ba pare te fii ci Angleterre United Kingdom alaawuñu te foog naa fépp ci Europe la amul fenn fu alaaw nit jigéen di am ñaari jëkkër
mu ne moom ci boppam dem na ba email leen bind na loolu ambassade bi wax na leen ne Mustapha Drammeh Sénégalais bii mu ngi forcé jabari jàmbur pour mu takk ko te note boobu noonu mu ngi ci ambassade bi ñoom ñu ngi ko amee. So, and then another work of Mustapha, because this man is so good, he said to me, please do not send this audios to anybody, because a woman in Africa, then call sutural. He always says, then call sutural. We have to sutural. I don't want my wife's names to come out. That tells you how, but we spoke to the lady. I've spoke to her so many times. She even went to my wife and tell him, I think your husband just like talking about me. I says, no, I wanted to help you, because this guy is a Malian, I'm a Gambian, but to see a good man nowadays is very rare to get. And this is what I've told him, and this is exactly what is happening now. Okay, léegi Famara pour ñu jaay di summariser gars yi ma laajte la léegi situation bi fan la toll actuellement. xale bu jigéen bi fan la toll lan mooy problème bu fresh bi nga xam ne moo nekk di go on. The situation now is some I think 3 weeks ago. The lady went to the husband and said that he's really struggling now with the kids. I want you to help me with the kids, because since you left me, you are not paying any child maintenance or anything. I don't want it to go that way. All you are now doing is you just go and take them out and just spend maybe 160 every other month or every other weekend, £60. You just go to restaurant, just buy them something and go. But for you know childcare in this country, to have 3 kids, they are eating, you are paying rent, and you are part-time job. How would she afford it? She is even thinking of returning the car. So she's struggling now. The problem now is the lady is struggling now, and he told the ex-husband, but the lady is so feared, is so confused. So the lady, last week she was sick, but she thinks that the husband did that to her. Every time he asks the husband, it's like he's getting sick. Every time he asks the husband, you understand what I'm saying? Okay, let me try to xaaral ma expliquer après nga continuer balaa maa fàtte. So léegi dama ko laajte ne ko problème bi léegi actuellement fan la toll xale bu jigéen bi lan mooy, parce que mën nga ñaa leen gis fan la toll mu ne xale bu góor bi jëkkër ji dafa bañ ne nekkatul di def dara comme li mu daan def bu njëkk gi jox ko xaalis jox lii xale yi loolu yëpp def ko bañ. Léegi li muy def mooy chaque fin du mois maanaam every end of month rek lay jël xale yi génn ak ñoom yóbbu leen xam nga jox leen ñu lekk ak yooyu noonu yëfi xale loolu rek lay def. mu ne xale bu jigéen bi 3 weeks ago 3 semaines ci ginnaaw xale bu jigéen bi dafa dem ci ex jëkkër bi ne ko li ngay def nii fayaawul baaxul maanaam parce que yaa ngi ma bàyyee xale yi ma nekkatuma di liggéey mënumaa liggéey xale yi léegi joxatoo ma dara yow li ngay def rek mooy weer bu dee nga ñëw jël leen yóbbu leen te loolu tamit arrangé wu ma dama bëgg nga dimbale ma ci xale yi. mu ne ba pare xale bu jigéen bi ci boppam dafa jaxasoo dafa feebar dafa sonn waaye xale bu jigéen bi dafa foog ne jëkkër ji moo ko def dara. Continue. Okay, like what I says, I don't go into social media, but for me to come in to interfere in this, I watch, but I don't come in. But for me to watch this and Ahmed start saying about Mustapha, the reason of me coming here is we need to stop Mustapha. And it's not only this lady in UK, like you said, because the lady told me another person, she did it to another person. I don't know if that's the person in Birmingham, but she did it to another lady. But I cannot talk about the other lady. This is the one I can talk about because I've got evidence. It happens on top of me. It happens in my house. And I've got a lot of audios about this man. Okay, mu ne lu tax mu ñëw moom duy ñëw sax si social media bi waaye lu tax muy ñëw daf doon seetaan sëñ bi mu dégg bu waxee Mustapha Drammeh moo tax mu gën a pousse pour mu ñëw yéeg pour wax adduna bi li nga xam ne moo nekk di dem fii ci biir Angleterre depuis ay at ci ginnaaw. mu ne te nekkul xale bu jigéen bi kese am na beneen xale bu jigéen waaye kooku comme amul évidence bi moo tax bugg see wax because amul any evidence ci loolu noonu waaye am na beneen xale bu jigéen boo xam ne expliqué na ko moom tamit li nga xam ne loolu ko Mustapha Drammeh def mu ne xamul ndax man comme ku ma doon expliqué sànq la am déet mu ne lii muy wax nii yëfi xale bu jigéen bi ak jëkkëram lii ci biir néegam la xewee mu gis ko parce que xale bu góor bi xaritam la te xale bu jigéen bi tamit xariti jabaram la. pour wax leen daal sama mbokk jigéen yi yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan sëriñ bi ak yéen ñi nga xam ne fu waay nekk ci àdduna bi muy góor di jigéen man dama jàpp ne yàlla rek moo fi nekk te yàlla rek mooy kun fayu kun rabun samawaati fii ku mën ku nekk yàlla la munal te ku attan ku nekk yàlla la yen te billahi ku xëy dox ku nekk rek yàlla la may tànk yow doxee foo mënti di nekk man dama naan nga nekk Europe yaa xam nga nekk Sénégal yaa xam foo mënti di nekk ci àdduna bi heure boo yeewoo rek
gëmal ne yàlla suñu borom moo la moom te loo ko ñaan mu may la te loo ko sas mu defal la ko soo ko gëmee ci sa biir xol bi sëriñ yi ñuy jël surtout ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci Europe bi réewi Gambia réewi Angleterre bii man gis naa jigéen yu bari dañuy ñëw di may wax seen cas dama leen di rejeter ma delloo leen parce que dama leen naan jamono bii ñu nekk ku ñu nax yaa ko tey parce que télé yaa ngi wax internet yaa ngi wax rajo yaa ngi wax man doo gis Mustapha Drammeh boo xam ne mu ngi toog Sénégal mënut a tukkeem mu lay ñaan pour yow nga dem takk ko nga indi ko Europe yow ngay gëm ne kooku mun na laa defal dara kooku bu la mënoon la defal dara moom dina ko defal dara mu tukki si boppam mu tukki si fii su ngeen amee seen sëy yi kalangaatoo demee côté dem leen ci seen kilifa yi leen maye ngeen waxtaan ñu jéem a xool ni ñuy régler sëy bi waaye lii nga xam ne xale bu jigéen bii mu ngi koy dund xale bu ndaw la nag ku ndaw demagul fen tollagul sa ci am bay ñàkk benn doomu aadama mbokk doomu aadama boo xam ne yàlla ko bind may ko nafsu bakkanam comme moom moo ko teg toroxaan fii ku fi torox rek sa mbokk nit moo la toroxal yàlla du sàkk kenn toroxal ko man dama tëddoon waaye dama gis kii yéeg rek ma ne xaaral ma ñëw expliquer parce que maa ngi gis ñu bëri di demander ci olof ñu ngi jéggalu bu baax nag sëñ bi munuñ laa ñu ngi lay ñaanal di lay fay ci liggéey bu rafet bi ngay def damay téye sa plateforme bi ba nga ñëw jël ko ma waatee and also maa ngi toog di déglu expliquer leen cas bi maa ngi toog and one more thing I need to say in this lab because it's up to 3,000. This man, he's you know the kids, they read Quran until they finish Quran in our mosque. They read Quran. The kids learn. How many people in Europe, their kids can go and learn Quran until they finish it? This man, he has done that for his kids. But you know what's happening now? The young girl, the elder one used to do like Ibadu, but now she stopped everything because the problem now is she's not listening to the mother. She's just mu ne problème bi nga xam ne rek moom la Mustapha Drammeh di def famille bi loolu doyul fu mu nekk nii dafay def ba yàq sax addunaay xale yi ndaw yi mu ne parce que ku góor ki malien bi dafa dugaloon doomam yëpp alxuraan ci biir Europe bi xale yëpp a jàng alxuraan ba wàcce mu ne xale bu jigéen bi nga xam ne moo ciy ku makki dafa defoon ba ibaadu muuru waaye fu mu nekk nii comme yaay ba papaam tas nañ xale bi dafa dem ba dëgër bopp faaleetul yaay ji léegi dafa génnee ibaadu bi muuri ibaadu bi kon subhanallah mu muuri ibaadu bi déggalatul yaay ji parce que ñoom ñaar tas nañ papa ji ko doon dimbale nekkatu fa. And there's this lady in Belgium called Princess. She helped me a lot. She don't take any money from me because I spend my own money, nearly £400, sending to radio station in customers for just to broadcast Mustapha's name. I did that. mu ne jigéen xale bu jigéen bi ñuy wax Princess nekk fan Belgium yeah, in Brussels, yeah. Belgique waaw kooku moo ko doon dimbale pour mu lancer message bi mu ne kooku mosu ko fayeku dara mu ne def na ko ba fay ay rajo yi nekk sax ba ay fu ne pour ñu wax ci problème bi nii. Yeah, but the amount of money the radio station and Jumbori, other people charge me, I can't because I'm spending my own money. If I keep asking the man money, he'll be thinking that, oh, I'm taking his money. I says, don't worry, I know good people as well. I will contact them how best they can. But every time they told everybody what they told me is, this lady is not at herself. Unless and until what Mustapha did to her, that's it, she can't do anything. That's what's happening now, Kia. What Jimbori told you? What did Jimbori told you? Because when her phone Jimbori says, oh, this case is very complicated. Can you send me all the messages? I sent all the voice messages like you have. And then Jimbori said to me, you have to pay me it's like £1,000. I forgot the amount in saver he told me. mu ne bu ñu demee ba jaaxle amul sëriñ bu ñu demul amul fu mu jublu moom mi pour dimbale xale bu jigéen bi ak jëkkëram ñu dellu mun a uuf seen njaboot gi. mu ne fu mu dem rek ñu ne ko fekk lim Mustapha Drammeh def dañu xale bu jigéen bi du ànd ak sagoom léegi mu ne si la dem si Jimbori pour mu traiter xaw ma nu ñuy waxee traiter pour mu menacer waaw pour mu menacer Mustapha Drammeh mu ne Jimbori ne ko na ko fay £1,000 mu ngi nekk 700,000. Yeah, something like that. Yeah. 700,000 la ko ne ko na ko fay su ko fayee mu traiter cas bi. Jimbori day like 700,000 pour traiter cas. 700,000 mooy £1,000. Let me comment that the reason Jimbori said that because he says Mustapha can sue them to court. Wow, there was a time, one of Mustafa's audio, if you could listen, he came into all the, Mustafa has been invited in one of the radio stations. He says, oh, you are sleeping with somebody, you are talking to somebody. And Mustafa, that was the time, Mustafa told that presenter in Senegal, oh, they are accusing me. But anybody who is accusing me of sleeping with somebody, Manidohan Jabari Jambur, I will sue you to court. That was the time Mustafa came to that presenter. I think I still got them in the audios. I don't know. I have to check that one.
waaw mu ne Mustapha jamono to- boobu la Mustapha Drammeh dem ci télé bi daal di wax noonu di wax lu ne nit ñi dañ koy accuser lu ne waaye ku ko accuser ne dafa tëdd ak jabaru jàmbur dina la yóbbu tribunal man mi wax na ma loolu ma ne ko nañ dem tribunal ba dem tribunal bu Amérique parce que li may wax ay évidence lañ ci am nekkul nettali ñun dañoo dëkk gis ko yeah, and that time he threatened